That was enough. That's all you had to do. That's all you had to do was drench a beat up boy. He was his boy. Apparently the reporter was real close to him after all. Bro. It was all worth it. It was all worth it. The camera slap, it was all worth it. Hey guys, welcome. Jaime Munguía should be here just momentarily. Let me see if I can flip this so I can talk to you guys. Muchas gracias por los que están aquí. One shot. I was gonna do it too. The water? I was thinking about it too. Yeah. I already went for the buckets and I was just like, there's nothing in there. Oh, really? Those are the corner ones. I feel like a real idiot if it turns out she was lying to us. I feel like he's naturally gonna walk right there. You should be here momentarily. Hold on just a second. Gotta stop. Yeah, we gotta, it's up to us. We gotta make it happen. No, pero la referencia de los chistes fueron como 25 preguntas. Sí, pero sí, Oye, Hey guys, so Munguía won. If you guys didn't watch the fight, we're waiting for him to just come out in just a moment. What is going on with this light? Thank you guys for joining. Jaime Munguía should be here just momentarily. He won by knockout on the 5th round, if you guys didn't watch it. And he's, I guess, getting his medicals done, but he should be here in just a moment. Saludos, buenas noches. Salud, ganó por KO, ganó por knockout. Voy a bajar la luz porque está muy fuerte. A ver, creo que ya viene. If you guys have backpacks or materials still in the riser, go pick them up. There's still time. He's not done. He's taking a shower. He's taking his time. Or else your stuff's going to get thrown away. Oof. Everyone has their stuff? Yeah, I didn't bring any. All right, I'm glad I got my stuff. That's what that means. Someone made one. I'm feeling you. Had an iMac, had a brand new iMac. That was 2023. AirPods. It's the newest generation, guys. iPhone 14 Pro. Okay, well, apparently he's taking a shower. Apparently he's taking his time. And we're just waiting. We're just waiting and waiting and waiting. I'll take advantage and see who's here. He's still taking a shower. It's going to be a little bit. Is there a chat going on? It's so quiet. It's so quiet in here. It's so quiet. Tiene poder de pegada. Tiene pegada. Algo que me parece muy curioso es de que he platicado varias veces con Eric Morales. Lo conozco bien, trabajo con él en Fox Deportes y siempre lo que menciona muchas veces es de que mucha afición no está contenta con la defensa que tiene y dice, pues quieren una guerra, quieren una pelea de tú por tú, claro que le van a entrar los golpes.
y va a enseñar la pegada, pero va a enseñar que también le va a pegar. No sé qué opinan ustedes. Voy a buscar mis audífonos porque no sé si me escuchan. No quiero hablar muy fuerte porque está muy calladito aquí. ¿257? Ah, qué bueno que sí me escuchan, pero voy a ponerme mis audífonos para poder hablar más calladito, porque está muy callado aquí. Es toda la prensa esperando a Jaime Munguía, que se está bañando, se está cambiando. We're just waiting on Jaime Munguía. We were told that he's showering, changing, taking his time, celebrating, and here the media is waiting to interview him. There you go, guys. Sorry about that. All right. Bear with me as I put on my headphones. ¿Le puedes preguntar, Munguía, qué aprendió de esta pelea? Claro, vamos a preguntarle qué aprendió. All right. A ver, mis audífonos. There we go. All right, guys. I hope you guys can hear me better. A ver si me escuchan mejor ya. No quiero hablar muy fuerte porque está muy calladito aquí. Bueno, ya estamos empezando a platicar más. ¿Quién está acá? Munguía versus Charlo is the next fight to make. I agree. It was this close to being made. Obviously, everything was set for Munguía and Charlo to fight, except the platforms, the broadcasters. The broadcasters in Showtime and DAZN did not want to agree, and we missed out on a great fight. Kelly lo boxeó y tenía éxito. Kelly le pudo meter unos buenos golpes. Como lo mencionaba, de que la defensa de Jaime Munguía, que pues claro que le van a entrar unos golpes, como dice Eric Morales. Si quieren una pelea buena, si no quieren una pelea súper técnica, donde, como dicen, que va a correr, pues claro, van a entrar unos golpes, pero una buena pelea, muy emocionante. A la afición aquí le gustó mucho, estuvo muy contenta. Así que, muy bien. Ay, pensé que ya venía, pero todavía no. Saludos a todos los que están viendo. No se olviden de suscribir. Don't forget to subscribe, you guys. That's the main thing. I really appreciate you guys watching. Si no sigue Charlo, ¿quién crees que siga para él? Si no sigue Charlo, bueno, cuando la pelea contra Charlo se cayó, la opción que siguió fue Daniel Jacobs, el ex campeón. Creo fue campeón 2 veces. I believe Daniel Jacobs was a 2-time world champion, and that fight was about to happen after the Charlo fell through. So I was being asked, what do I think is the next fight for him if Charlo doesn't happen? I think maybe they'll revisit that. Quizás van a esa pelea otra vez contra Daniel Jacobs, a ver si se puede dar. Porque Daniel Jacobs es alguien de nombre, ex campeón, que le puede dar una pelea más técnica, le puede dar más rounds. Quizás esa pelea. I'm trying to think, who would he fight? I mean, you keep hearing about the champs going up to 168. If Demetrius Andrade vacates his title, then Jaime Munguía can fight for that vacant title. And I don't know who he would fight. I don't know who is in that ranking. But he can fight that person, and he can potentially win that title. He'd be a 2-division world champion if Andrade
Andrade, however you want to pronounce it, Andrade Andrade, if he vacates. Gennady Golovkin, well, he's going up to fight Canelo. I wonder what he's going to do with his titles. I guess they're just holding them. They're just holding them. Danny Jacobs ha peleado con Golovkin y Canelo también. También Derevchenko, creo que su última pelea fue... Yeah, no, Danny Jacobs es buen peleador. Y hubo un tiempo donde no peleó porque le dio cáncer. Le dio cáncer y pues tuvo que aprender a caminar de nuevo y todo. I was just mentioning about Daniel Jacobs. He's a good fighter who's faced good competition, and he took some time off in between his career because he got cancer, and he had to like learn how to walk again. Imagine learn how to walk, learn how to fight. It's crazy. No está listo, recibe muchos golpes Munguía. Sí recibe muchos golpes, es algo que siempre se le menciona de su defensa. Y su entrenador Eric Morales, su respuesta sería, pues no, ¿qué no quieres una guerra? ¿Qué no quieres una pelea buena? ¿Que quieres un tú por tú? Le van a entrar. ¿Qué más preguntas? Ay, hubiera traído mi tripié. Esta luz. Hey guys, if you're just joining us, Jaime Munguía should be here in just a moment. We were told he was showering, changing, and should be here really, really soon. Marcos Santos, Delia Romero. Don't forget to subscribe, you guys. I'm really happy of how much support I've been getting recently. I'm excited. I'm excited because I've only had this channel for a month. I think it's 5 weeks now officially. I think it's 5 weeks. And, you know, my little baby is growing. Who do you want to see him fight next? Well, I want to see him against Charlo. For many years, I interviewed Jaime Munguía, and it was always, when are you going to fight Golovkin? Or, you know, what message do you have about fighting Golovkin? Because obviously we know that these fighters aren't really afraid to fight. That's what they do. They're fighters. They're natural fighters. And they want to fight, but politics gets in the way. Politics gets in the way, promoters, broadcasters. And, you know, that fight against Golovkin back in, what year was it, 2019? I think it was September 2019. It was when Canelo tested positive for clenbuterol, that they had to find a replacement. So Golovkin, Golovkin's promoter, found Jaime Munguía. Jaime Munguía was, he was what, 21? He was like around 21 years old. And the commission, I believe it was the Las Vegas commission, didn't approve him after all because he was so young. He was pretty unknown, and they just thought he was too green, way too green, and they thought Golovkin's going to destroy this kid. So he wasn't approved. And ever since then, everyone's always asked, kind of like, when is that fight going to happen? Like, it was so close to happening, just that approval that didn't happen. And years passed and passed and passed, and it wouldn't come to fruition. And now Golovkin's gone up to fight Canelo for the trilogy, and I feel like we have passed that chapter. We've passed that chapter where it's no longer, when are you fighting Golovkin? Now it's like, when are you fighting Charlo? Because you were this close to fighting Charlo. And that's a good fight. That's a great fight. I think it's a tough fight. In my opinion, it's a really tough fight. Jamal Charlo's undefeated. He's a world champion. It just kind of flew right by me, but I believe he's a 2-division world champion, right? Isn't he a champion? Wasn't he champion at 154 and at 160? Because Jermel was champion at 154. I think he's here, you guys. I think he's here. Ah, ya Dios. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste del güerito? Porque sí vino volteando y vino con todo. Sí, la verdad, pues yo sabía que no era pues un reto fácil, obviamente no hay enemigo pequeño, ¿no?
venía bien preparado, estaba consciente de lo que podía pasar. Obviamente pues vino de la mejor manera, vino en su mejor preparación. Creo que quería hacer su trabajo, quería robarme pues el ring, estaba trabajando muy sucio, entonces pues gracias a Dios lo supimos ajustar. Hoy, casa llena, al rato vas a ver, estaban todos los asientos llenos, toda la raza apoyando, y en cuanto se acaba la pelea, tú pides la pelea con Charlo. Sí, así es, pues la verdad esperemos que se haga esa pelea. Creo que es una gran pelea para mí, para nosotros, para todo el público del boxeo, para toda la gente, entonces esperamos que sea esa pelea. Ahorita Okay, wait, mencionaron... stop. Mauricio wants to do everyone one question, so please ask your question, okay? One question. Jaime, en alguna Espérate, parte. espérate, Vamos a empezar con la señorita. Con la señorita, por favor. Va. Okay, va, Okay. tu pregunta. Con esta actuación, Jaime, ¿qué mensaje le mandas a la división de las 160 libras y especialmente, claro, como dices, a Germán Charlo? Pues creo que he dejado claro que soy de los mejores peleadores de las 160 libras. Estamos listos para los grandes retos. Okay, next. Jaime, mencionaste en tu pelea aquí contra Rosado que tuviste mucho que aprender, lo trabajaste. ¿Qué aprendiste en esta pelea que te puede ayudar para un futuro? Pues yo pienso que aprendí de un peleador pues marrullero, correlón, escurridizo. Creo que fue una gran experiencia. ¿Tú crees que Charlotte de verdad va a dar una pelea? Pues yo pienso que sí, yo pienso que ningún peleador tiene miedo. Pienso que puede ser una gran pelea y esperamos que así sea. Okay, go. Jaime, felicidades por llegar a las 40 victorias. ¿Qué te dice para ti al haber alcanzado esto después de La verdad estoy muy contento de haber alcanzado pues las 40-0. Obviamente también estoy contento por ver el Honda Center lleno, la gente que me vino a apoyar. Entonces agradecerle a todo el público. Muchas gracias. This is a question with Fernando too. I just wanted to get their thoughts. It was congrats on the performance, by the way, in the win. But his thoughts on just getting this win and moving forward. Also keeps mentioning about possibilities of selling Golden Boy Promotions. Does that weigh in their mind at all? Does that have any impact on the future? Honestly, we have a strategic partnership with Golden Boy, and what we want is to continue doing that. And I believe that with Charlo, we were very close to make that fight. I hope that Charlo takes the fight and is actually better promoters. He was only getting the zone involved in the pay-per-view sales, but then we were agreeing that Showtime was the leader distributor. So that doesn't bother us. We're right now we're talking with Oscar and with Eric and with everybody to see what goes next. And I don't think about this. Okay, come this way. Okay, ¿Dónde compraste la opinión. camiseta? Espérate, no, stop. Okay, stop. La pregunta fue que qué piensas de tu futuro considerando que Oscar siga hablando, empezó a hablar Oscar dijo de vender a Golden Boy. De que quería vender ¿Cuál es tu? a su compañía. Pues no sé, la verdad, pues ahora sí que hasta el bueno. No, let me what he answered, his promotional contract is with me, with Promociones Sanfer. And I do a strategic partnership with Oscar de la Hoya, with Golden Boy, with the company of Golden Boy. So he can sail or not sail, and then we will decide what we're gonna do. It's too early to call. Okay, come this way. Okay? Okay, Raimundo? Everybody one question each, okay? One. I'm trying to ask him where he got that shirt. Because I have that shirt too. Pues la verdad me siento muy contento pues, de que toda la gente me haya venido a apoyar y creo que fue una gran oportunidad. Yes, I'm very happy that everyone came to support me. It was a great spectacle. Raimundo? ¿Cómo se sintió saber cuando la afición mexicana, cuando especialmente ellos empezaron a gritar, apoyarte después que parecía que con las tácticas de tu oponente que estaba agarrando rounds y haciendo las cosas como quería él? ¿Cómo se sintió ese? La verdad pues siempre es un gran apoyo, ¿no? Escuchar México, escuchar pues que gritan mi nombre, que gritan Munguía, la verdad es una gran satisfacción para mí. ¿Y Agustín?
Jaime, el apoyo de la raza, de toda la gente aquí se volcó aquí en Anaheim. Sí, así es, igual que pues en la pelea de Gabriel Rosado, igual que en Tijuana, como lo hemos venido haciendo, creo que estamos haciendo un gran trabajo y estamos haciendo pues muchas cosas de que hablar. Congratulations, Jaime. What can you do in your power to ensure that the Charlo fight is something you could get? Obviously, that was an issue between television and things like that, but what could you do as a fighter to tell Zamfer and Golden Boy, this is the fight I want next, do whatever you have to do? Pues yo en mi poder de peleador simplemente pues pedirlo, decir que quiero la pelea. Obviamente también pues por lo que no se hizo no fue por los promotores, sino fue por la televisora. He says that as a fighter, he's going to keep advocating, keep asking for the fight. That unfortunately the fight didn't happen because it was a broadcasting issue, not necessarily a promotional issue. Thank you. This one, you have a question? No. Next. ¿Qué tan complicados fueron los primeros asaltos? ¿Te metieron las manos, digamos? ¿Te sentías en problemas? Pues yo sabía que iba perdiendo 3 rounds de la pelea, hasta el quinto round sabía que iba perdiendo 3, creo que para mí gané el tercero nada más. Obviamente sabía que tenía que ajustar, sabía que tenía que empezar a hacer las cosas mejor, estaba tranquilo, veía pues un Jimmy Kelly desesperado, corriendo, tratando nada más de sobrevivir, entonces pues gracias a Dios logramos conectarlo con un gran golpe, empezamos a conectarlo el cuerpo y golpes por el medio. Okay, Jaime, ¿cómo visualizas la pelea con Charlo y si tienes algo que corregir después de esta exhibición? Pues yo creo que siempre hay cosas que corregir, siempre hay cosas que aprender. Obviamente vamos a seguir avanzando y pienso que con Charlo será una gran pelea. Champ, hablando de corregir, ¿te quedarás en Big Bear o vas a regresar? Sí, en Big Bear. ¿Lo adaptarás ya como tu campo de entrenamiento? Así es. Para Fernando, pues ahora sí que de tu parte, pues para poder armar esta pelea con Charlo, ¿qué fue lo que, o mejor dicho, con esta adaptación, qué es lo que se puede considerar para este? No, pues estuvimos muy cerca, estuvimos ya con los porcentajes de acuerdo. Y la verdad, yo no siento que iba perdiendo el 3 rounds, no sé ustedes. O sea, a ver, ¿cómo iban los scores? ¿Quién tiene la tarjeta? Iba a empatar. Yo creo que no iba a perder 3 rounds. Yo creo que iba a empatar. Pero bueno, yo creo que siempre nosotros hemos estado dispuestos, ¿no? Nunca ha habido, por parte de nosotros, nunca ha habido una negativa. De hecho, nosotros tomamos la iniciativa de hablar con ellos para ver si la pelea se podía dar y lo vamos a volver a hacer. Okay, thank you. Vamos a ir al otro Gracias. cuarto. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. Para la derecha es el otro cuarto de la derecha. All right, guys, that's it. Thank you so much. Have a good night. Don't forget to subscribe. Buenas noches.